Hare Krishna,
Hare Rama,
Krishna Yadavaya Namaha. Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha. Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha. Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. 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 Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha. 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 Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. 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 Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha. 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 Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan.
So, welcome everyone. Bun venit tuturor! My Harmonium got messed up. Something went Cum wrong. să-l dai direct? Trebuie cu wireless, nu poți să dai direct cu ieșire. Some of the keys are locked, so I don't know what to do. We gotta repair them. Și autul de mai cu o secundă mai târziu. When I was playing it, it jammed up. Keys are jammed up. Keys are jammed up. I don't know how to fix it. Maybe that does. Okay, that did it. Your magic touch. So this is welcome to the traditional ISKCON Hare Krishna love feast. Urăm bun venit la tradiționalul festiv de duminică pentru Islam. Get my recorder going. Share it with the world. So here we are at the Hare Krishna Sunday Love Feast. Suntem la festivul de duminică. Why is it called a love feast? De ce îi spunem festivul de iubire? Is that some Vedic thing? Este ceva vedic. Actually, it came out of the hippie culture. The Prabhupada liked it. A provenit din cultura hippie, dar și la Prabhupada i-a plăcut. One of the hippie boys said, "What we call the love feast." Unul dintre băieții hippie Because love and peace movement thing. i-a spus, hai să spunem, Actually, it is Krishna's mercy is Krishna's love, so it is love. și la Prabhupada i-a plăcut pentru că mila lui Krishna este iubirea sa. So now we'll do a little Jaivan and Madhava chanting. Și acum vom cânta Jai Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Jam Bihari Jaya Radha Madhava Jam Bihari Gopi Channa Vallabha Girivara Dhari Gopi Channa Vallabha Girivara Dhari Jasodanandana Jannati
Jai. Prabhupada, thank you, Prabhupada. Thank you, Prabhupada. Wow. What Prabhupada has given us is unbelievable. Only the Bhagavad Gita. What Prabhupada has given us. Can you imagine what Prabhupada has given us? Prabhupada has given us Krishna. Life. Huh? Prabhupada has given us life. Yes. Krishna means life. We were dead. Srila Prabhupada ne-a dat pe Krishna și Krishna înseamnă viață, noi am fost morți. And Prabhupada has brought us back to life. Prabhupada ne-a adus înapoi la viață. I thought we would study, today we studied the first verse that I connected with. What is that? Patram Pushpam, what chapter? No, Patram Pushpam. Huh? Chapter 9. We'll find that chapter. I'm going to get better when I get it. 9:26. Huh? 9:26. 9:26. 9:36. 26. 9:20. Oh yeah, 9:26. Saturday reading from Bhagavad Gita, chapter 9, text number 26. Vom citi din Bhagavad Gita, din capitolul 9, textul 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Patram Pushpam Phalam Toyam. Patram Pushpam Phalam Toyam. Yo me bhaktya prayachati. Yo me bhaktya prayachati. Tadaham bhaktya prahritam. Tadaham bhaktya prahritam. Ashnani prayatatmanaha. Ashnani prayatatmanaha. Translation and purport by His Divine Grace, Om Vishnuvad Padamaham Zabadabhajakacharan Ashtatarajadushi Shimarisi Bhakti Vadam Tatri Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. If one offers me with love and devotion Dacă o persoană mă oferă cu iubire și a devoție, leaf, a flower, fruit, or water, o frunză, o floare, un fruct sau un pic de apă, I will accept it. eu o voi accepta. Purport. Comentariu. For the intelligent person, Deci o persoană inteligentă, it is essential to be in Krishna consciousness, esențial de a fi în conștiința de Krishna engaged in the transcendental loving service of the Lord. și a se angaja în serviciul transcendental cu iubirea Domnului. In order to achieve a permanent blissful abode O persoană poate să for eternal happiness.
persoana poate să atingă The process of achieving such a marvelous result procesul de a atinge acest rezultat uimitor is very easy. este foarte ușor Can be attempted even by the poorest of the poor și poate fi încercat chiar de către cei mai săraci, without any kind of qualification. fără niciun fel de calificare. The only qualification required Singura calificare necesară in this connection în legătură cu aceasta is to be a pure devotee of the Lord. este de a fi un devotat pur al Domnului. So that's all you have to do, just be a pure devotee. Aceasta este tot ceea ce trebuie să faceți de a deveni You devotat. don't need money, Nu e nevoie de bani, you don't need fame, nu e nevoie de faimă, you can be ugly, poți să fii urât. doesn't matter. But as long as you're a pure devotee, that's all you need. Atâta timp cât o persoană e devotat pur, e tot ce are nevoie. It does not matter what one is Nu contează, dar o persoană este. or where one is situated. Nu contează unde o persoană este The situată. process is so easy Procesul este atât de ușor that even a leaf or a little water or fruit încât o frunză, un pic de apă sau un fruct can be offered to the Supreme Lord pot fi oferite Domnului Suprem in genuine love, cu iubire autentică and the Lord will be pleased to accept it. și Domnul va fi mulțumit de a accepta. No one, therefore, can be barred from Krishna consciousness Nimeni de aceea nu poate fi oprit din conștiința de Krishna, because it is so easy and universal. pentru că este atât de ușor și universal. Who is such a fool Cine ar fi așa de prost that he does not want to be in Krishna, does not want to be Krishna conscious? încât nu ar dori să fie conștient de Krishna By this simple method, prin această metodă simplă and thus attain the highest perfection of life, și astfel să atingă perfecțiunea vieții, of eternity, bliss and knowledge. de eternitate, fericire și cunoaștere. Krishna only wants loving service and nothing more. Krishna dorește doar serviciu cu iubire și nimic mai mult. Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. Krishna acceptă chiar și un pic de apă, o floare de la devotatul său pur. He does not want any kind of offering from a non-devotee. El nu dorește niciun fel de lucru de la un non-devotat. He is not in need of anything from anyone El nu are nevoie de nimic de la nimeni, because he is self-sufficient. pentru că El este suficient în sine. And yet he accepts the offering of his devotee in exchange of love and affection. Și El acceptă oferta devotatului său în iubire și devoțiune. So, my dear ladies and gentlemen, Dragi domni și domni, please note what Prabhupada has just stated. Ascultați cu atenție ce a afirmat și la An Prabhupada. exchange of love and devotion. Un schimb de iubire și devoțiune. If you give your love to Krishna, Dacă îi acordați iubirea lui it's Krishna, not simply a one-sided thing. nu este un lucru într-o singură direcție. Krishna will give you his love in return, Krishna ne va da iubirea sa în schimb, just as a dear friend. așa ca un prieten drag. Actually, Krishna is the dearmost friend Krishna este de fapt cel mai drag prieten of every living being. al fiecărei entități fiii. And he's with you at every minute. Și El este alături de dumneavoastră în Your fiecare dearmost clipă. friend Cel mai drag prieten who owns everything, care este proprietarul who tuturor controls lucrurilor, everything, care controlează totul and who loves you unlimitedly, și care vă iubește nelimitat. is with you at every minute. Este cu dumneavoastră în fiecare clipă. And he's willing to have unlimited exchanges of love with you at every minute. Și îl dorește să aibă nelimitate schimburi cu dumneavoastră în fiecare clipă. We just have to become pure devotees, that's all. Singurul lucru care trebuie să facem este de a deveni Prabhupada devotat. says it's not difficult to be a pure devotee. Prabhupada spunea că nu e dificil de a fi devotat cu. You just follow what's instructed here in this verse and you become a pure devotee. Urmați aceste instrucțiuni din aceste versuri și veți deveni devotați pur. To develop Krishna consciousness A dezvolta conștiința de Krishna is the highest perfection of life. este cea mai înaltă perfecțiune a vieții. Bhakti is mentioned twice in this verse Bhakti este menționat de 2 ori în acest vers, in order to declare more emphatically pentru a declara mai clar that bhakti or devotional service că Bhakti sau serviciul devoțional is the only means to approach Krishna. este singurul mijloc de a ne apropia de Krishna. If you look in the Sanskrit, you'll see yome bhaktya and then
Tanaham Bhaktya Prahritam. The word bhakti is mentioned twice in the Sanskrit. Dacă uitați în sanscrit cu atenție, cuvântul bhakti apare de 2 ori. No other condition, such as becoming a Brahmin, a learned scholar, or a very rich man, or a great philosopher, Deci o altă condiție, și anume a deveni un om, un filozof, un om bogat sau un filantrop, can induce Krishna to accept some offering. îl poate obliga pe Krishna de a accepta o ofertă. Without the basic principle of bhakti, Fără principiul de bază al bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. nimic nu poate induce pe Domnul de a fi de acord să accepte nimic de la nimeni. Bhakti is never causal. Bhakti nu este niciodată cauzal. The process is eternal. Procesul este etern. It is direct action in service to the absolute whole. Este o acțiune directă în serviciu către întregul absolut. Here, Lord Krishna, Aici Domnul Krishna, having established that he is the only enjoyer, stabilind că El este singurul care se bucură, the primeval Lord, Domnul primordial and the real object of all sacrificial offerings, și adevăratul obiect al tuturor ofertelor sacrificiale, reveals what types of sacrifices he desires to be offered. ne descrie ce tipuri de sacrificii El dorește să fie oferite. If one wishes to engage in devotional service to the Supreme, Dacă o persoană dorește să fie angajată în serviciu devoțional către in Sfânt, order to be purified and reach their goal of life, pentru a fi purificat și atinge țelul vieții, the transcendental living service of God, și anume serviciul transcendental fiuzirii al lui then one Dumnezeu, should find out what the Lord desires of him. atunci o persoană trebuie să descopere ce dorește Domnul de la el. One who loves Krishna Cel care îl iubește pe Krishna, will give him whatever he wants, îi va da lui tot ceea ce dorește el. and he avoids offering anything which is undesirable or unasked. Și el evită de a oferi ceea ce este nedorit sau necerut. Thus, meat, fish, and eggs should not be offered to Krishna. Astfel, carnea, peștele și ouăle nu trebuie să fie oferite de Krishna. If he desired such things as offerings, Dacă el ar fi dorit asemenea oferte, he would have said so. el ar fi spus aceasta. Instead, he clearly requests that a leaf, fruit, flowers, and water be given to him. În schimb, el spune clar că dorește frunze, fructe, flori sau apă. And he says of this offering, I will accept it. Și el spune despre această ofertă că eu o voi accepta. Therefore, we should understand De aceea trebuie să înțelegem that he will not accept meat, fish, and eggs. că el nu va accepta carne, pește și ouă. Vegetables, grains, fruits, milk, and water Legumele, grânele, fructele, laptele și are the apa proper foods for human beings sunt mâncarea corectă pentru ființele and umane are prescribed by Lord Krishna și himself. sunt prescrise de către Domnul Krishna însuși. Whatever else we eat cannot be offered to him, Tot restul ce mâncăm nu poate fi oferit lui, since he will not accept it. în moment ce nu le va accepta. Thus, we cannot be acting on the level of loving devotion Astfel nu putem acționa pe platforma iubirii pure if we offer such foods. dacă oferim asemenea mâncare. In the 3rd chapter, verse 13, În al 3-lea capitol, versul 13, Sri Krishna explains Sri Krishna explică that only the remains of sacrifice are purified că numai ceea ce rămâne din sacrificiu este purificat and fit for consumption și poate fi consumat by those who are seeking advancement in life de către aceia care caută avans în viață and release from the clutches of the material și entanglement. eliberare de încărcătura materială. Those who do not make an offering of their food, Cei care nu oferă mâncarea lor, he says in the same verse, în același vers spune el, are eating only sin. mănâncă doar păcat. In other words, their every mouthful Cu alte cuvinte, is fiecare simply deepening their involvement mușcătură pur și simplu adâncește implicarea in the complexities of material nature. în complexitatea naturii materiale. But preparing nice, simple vegetable dishes, Pregătind mâncare simplă din legume,
offering them before the picture or deity of Lord Krishna, oferindu-le în fața unei imagini a zeității sau and Domnului bowing Krishna. down and praying for him to accept such a humble offering Și aplecându-ne în fața lui și rugându-l să accepte asemenea enables one to advance steadily in life, ne ajută să avansăm to purify the body, pentru a purifica corpul and to create fine brain tissues which will lead to clear thinking. și de a crea țesuturi ale creierului fine care Above all, conduce spre o gândire clară deasupra tuturor lucrurilor. above all, the offering should be made with an attitude of love. Oferta trebuie făcută într-o atitudine de iubire. Krishna has no need of food, Krishna nu are nevoie de mâncare. since he already possesses everything that be. Din moment ce el posedă tot ceea ce există. Yet he will accept the offering of one who desires to please him in that way. El totuși va accepta oferta celui care dorește să-l mulțumească în The acest fel. important element Elementul important in preparation, in serving, and in offering în preparare, în a servi și a oferi, is to act with love for Krishna. este de a acționa cu iubire pentru Krishna. The impersonalist philosophers Filozofii impersonaliști who wish to maintain that the absolute truth is without senses care afirmă că adevărul absolut este fără de cannot simțuri, comprehend this verse of Bhagavad Gita. nu pot să înțeleagă acest vers din Bhagavad Gita. To them it is either a metaphor Pentru ei este doar o metaforă or proof of the mundane character of Krishna, sau o dovadă a caracterului lumesc al lui Krishna, the speaker of the Bhagavad Gita. cel care vorbește Bhagavad Gita. But in actuality, Dar de fapt, Krishna, the Supreme Godhead, Krishna, suprema divinitate, has senses, are simțuri and it is stated that his senses are interchangeable. și este afirmat că simțurile sale sunt In interschimbabile. other words, one sense can perform the function of any other. Cu alte cuvinte, fiecare simț poate îndeplini funcțiile celorlalte. This is what it means to say that Krishna is absolute. Aceasta înseamnă că spunem Krishna este absolut. Lacking senses, he could hardly be considered full in all opulences. Dacă i-ar lipsi simțurile, cu greu am putea spune că este deplin în toată In the opulența. 7th chapter, Krishna has explained that he impregnates the living entities into material nature. În al 7-lea capitol, Krishna a explicat că îl impregnează entitățile vii în natura This is done materială. by his looking upon material nature. Aceasta este făcut prin privirea sa. You see, he can make pregnant just with his eye. Krishna poate însărcina natura materială doar privind-o. Doesn't require genitals to impregnate, just by his glance he can impregnate. Nu are nevoie de genitale doar prin privirea sa. Of course, he has them, Bineînțeles că are și but he doesn't use them to impregnate. dar nu le folosește pentru He impregnare. impregnates by his glance. Impregnează prin privirea sa. This is done by his looking upon the material nature. Aceasta este făcut prin privirea naturii materiale. And so, in this instance, Și astfel, în acest exemplu, Krishna is hearing the devotee's words of love Krishna aude cuvintele de iubire ale devotatului in offering foodstuffs, în a oferi mâncare. is wholly identical with his eating and actually tasting. Este identic, că aceasta este identic cu mâncatul sau gustatul. This point should be emphasized Acest aspect trebuie accentuat because of his absolute position. pentru că datorită poziției sale absolute, His hearing is wholly identical with his eating and tasting. auzirea sa este identică cu gustatul și mâncatul. Only the devotee who accepts Krishna as he describes himself, Numai devotatul care îl acceptă pe Krishna așa cum se descrie dânsul, without interpretation, fără a interpreta, can understand that the supreme absolute truth can eat food and enjoy it. poate să înțeleagă că adevărul suprem absolut poate să mănânce și să se bucure de aceasta. Shri Guru Shri Jata Vanakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa 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 Shri Rupa
Sahagana Raghunathan Vitam Sajiva Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharya Visharine Mukam Karoti Vachalam Pandulam Yigategiram Yakti Bhattamaham Bande Shri Guru Nigatardhanam. This verse is really amazing. Acest vers este cu adevărat uimitor. This is how I first connected with Krishna. În acest fel m-am legat eu prima oară de Krishna. Offering my food to Krishna. Oferindu-mi mâncarea lui Krishna. Taking prasad. Și luând prasadam. Krishna can eat just by your offering of love. Krishna poate mânca atunci când noi oferim cu iubire. Of course, in ISKCON we have certain prayers we say in the Mass Vishnu Padaya. Bineînțeles, în ISKCON avem anumite rugăciuni care le spunem. But anybody who reads this book, Oricine care citește această carte, he might not know those prayers. s-ar putea să nu cunoască acele rugăciuni. But even in his own way, he simply takes a picture of Krishna and he puts his food before Krishna. Dar dacă el face în felul său, e o imagine cu Krishna, pune mâncarea în fața ei, Krishna va aștepta. That mood of wanting to give to Krishna. Este această stare de spirit, această dorință de a dori să Wanting to give my love to Krishna. Eu vreau să-i ofer iubirea mea lui Krishna. Isn't that how we show somebody our love? Nu arătăm în acest fel iubirea noastră cuiva. Just think I have a very dear godbrother, Amarendra Prabhu. Am un frate drag, Amarendra Prabhu. He's ISKCON's attorney actually in Los Angeles, big attorney. Este avocat în Los Angeles. So when I was in Los Angeles, I invited him to Govinda. I said, I'll buy you a dinner. He said, Când am fost în Los Angeles, l-am invitat la Govinda sau cină. actually didn't to buy, they give me a free dinner anyway. I included him in my free dinner. Guru Mata and I had lunch with Amarendra Prabhu. Și eu cu Madaji am fost în Because I love cu Amarendra. Amarendra Prabhu. I wanted to invite him for lunch. Pentru că îl iubesc, am vrut să-l invit la prânz. So when you love someone, you invite them for lunch. Când iubești pe cineva, You feed him, offer him dacă some îl iubești pe Krishna, îl vei oferi ceva de mâncare. If you really love him, you always want to feed Krishna, whatever you eat. Întotdeauna dorim să hrănim pe Krishna, ce vrei să mănânci. And it also means feeding the Vaishnavas. You see. Și de asemenea înseamnă ai hrăni pe Vaishnava. As Krishna says, Ye me bhakti jana partha, na me bhakti tate janaha, mad bhaktanam chi ye bhaktas, te me bhakti tamamata. My dear Arjuna, Dragul meu Arjuna, spune Krishna, the one who is my devotee, cel care spune că este devotatul meu. na me bhaktas. He is not my devotee. El nu e devotatul meu. You may think, what? Cum adică? Krishna says his devotee is not his devotee? How is that possible? Că devotatul său nu este devotatul său, cum e asta posibil? Krishna says, but the devotee of my devotee, he is my devotee. Dar devotatului meu, el este devotatul meu.
So therefore, feeding the devotees, De aceea ai hrănit pe devotați. that's how you become very dear to Krishna and dear to the devotees. În acest fel devenim dragi de Krishna și devotați. Just like Prabhupada's sister, Așa cum sora lui Śrīla Prabhupada. her name was Baba Tarini Devi Dasi. Numele ei era Bhavatarini Devi Dasi. She's not only a sister but also a god sister. Ea nu a fost doar o soră biologică, ci și o soră... We didn't call her that, that's too familiar. You see. We call her Pishima, aunt. Noi am spus, îi spuneam Pishima, înseamnă She's mătușa. our aunt, our spiritual aunt, so we call her Pishima. Ea este mătușa noastră spirituală și ca urmare îi spuneam Pishima. But she even looked like Prabhupada, her face looked like Prabhupada's face. Ea chiar și fizic arăta ca și Śrīla Have you Prabhupada. seen pictures of Pishima? Ați văzut fotografii cu Pishima. But she was so much wanting to serve the Vaishnava. Ea dorea foarte mult să-i servească pe She Vaishnava. wanted to serve Prabhupada's disciples. Ea dorea să-i servească pe discipolii lui Prabhupada. She would always say, what will you eat? What will you eat? She wanted to cook and serve Prasad. Ea tot timpul întreba, mănâncă, tot timpul dorea să gătească și să servească persoana de The more we devotație. develop this loving mood towards the devotees, Cu cât mai mult dezvoltăm acest mod de iubire către devotați. that's how that love for Krishna will become awakened within the heart. În acest fel, iubirea pentru Krishna se trezește în inima noastră. They say, well, I don't like those devotees. They criticize me so much, and I don't like those devotees. Poate cineva spune că nu-mi place de devotații ăștia, prea mult mă critică. That's called Kanishta Adhikari, or neophyte devotee. Aceasta se numește ca niște adicari, devotații neofiți. Until you can learn to love the devotees, even the ones who criticize you, Până când nu învățăm să iubim pe devotați, chiar și pe cei care ne critică, you remain a neophyte. rămânem neofiți. But you can learn to love even your staunchest critics, Dar poți să înveți să iubești și pe cei mai mari critici, the ones who get on your case the most. cei care te critică cel mai mult. And you can love them. You see. Când putem să iubim pe ei, Now you're advancing to Madhyam Bhakti stage. atunci începem să avansăm spre stadiul de Madhyama. You have friendly feelings for all the devotees. Dacă avem sentimente de prietenie pentru toți devotații. So that's very important. We have our ISKCON, the International Society for Krishna Noi Consciousness. avem această societate a noastră ISKCON, Societatea Internațională pentru We Conștiința de have so many Krishna. thousands and thousands of devotees. Avem mii și mii de devotați. So there's a great opportunity for making relationships. E o mare oportunitate de a dezvolta relații. So we have to be expert in the art of making relationships. Trebuie să fim experți în această artă de a cultiva relații. So how can you do that? Cum putem face aceasta? Well, you got to be humble. Trebuie să fim umili. You think you're a big shot? Noi credem că suntem, Yes, I deserve so much respect. You see. eu merită atât de mult respect. Like one brahmachari, I remember, he was sleeping during Mangalarti. Așa cum un brahmachari ține minte, dormea în timpul So we Mangalarti. all went up to the brahmachari ashram and wake him up. Și ne-am dus toți în brahmachari ashram. And he said, bring Mangal Arti to me. El a spus să duceți pe Mangalarti la mine. So that is not the attitude. You see. Deci asta nu este atitudinea. You have to be a humble mood servant. Yes. Trebuie să fim într-o stare de spirit umilă, de servitor. Whatever my spiritual master ordered, that I must do. Orice mai instruit maestrul meu spiritual trebuie să Not that fac. I lay in my sleeping bag and you come, you sing your Vastakam for me in the Brahmachari ashram. Nu înseamnă că stau în sacul de dormit și vin celălalt să cânte Guru Ashtaka în Brahmachari ashram. So you have to learn this art of loving service to the devotees. Trebuie să dezvoltăm această artă a serviciului iubitor. Actually, your heart should melt Și doar inima trebuie să se topească, thinking about the devotees. gândindu-ne la devotați. You should be crying tears of love just thinking about the devotees. Trebuie să vărsăm lacrimi de iubire doar gândindu-ne la devotați. That's the stage we need to come to. Acesta este stadiul la care trebuie să ajungem. We love the devotees. Să iubim pe devotați. So the more you love the devotees, the more Krishna becomes manifest. Cât mai mult iubim pe devotați, Krishna devine manifestat. Actually, Krishna is already there. De fapt, Krishna este deja acolo. His pastimes are going on right now. Petrecerile sale au loc chiar acum. So we were saying in Jamuna Tira Vanachari, Așa cum
acest cântec, Yamuna Tira Vanachari. I got really inspired. I kept singing it again and again. Am devenit inspirat, am cântat I din nou was, și in din my nou. mind's eye, I was seeing Krishna on the bank of the Jamuna, wandering on the bank. Cu ochiul minții vedeam pe Krishna pe malul lui Yamuna. So I had to keep singing it for a while. I didn't want to give up that line because I could, in my mind's eye, I could see Krishna wandering on the bank of the Jamuna. Și n-am vrut să renunț la cântarea acestui vers, pentru că îl vedeam în ochii minții pe Krishna umblând pe malul lui Yamunei. So these pastimes are all going on right now. They're called Nitya-lila, eternal pastimes. Aceste petreceri au loc tot timpul, ele se numesc Nitya-lila, petreceri eterne. And we connect within our hearts. Și putem conecta în inima noastră. However, if we are Vaishnava aparatis, Oricum, dacă noi suntem Vaishnava aparatii, if we are making offenses against Vaishnavas, dacă facem ofense la adresa Vaishnavilor, we cannot connect with Krishna. noi nu ne putem lega de Krishna. We remain caught up in lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Devenim prinși în poftă, mânie, lăcomie, iluzie. So even just for the point of being selfish, Chiar dacă suntem I egoiști want to awaken love for Krishna within my heart. și vreau să trezesc iubirea de Krishna în inima mea, I want to be able to directly experience Krishna at every minute. doresc să-L experimentez pe Krishna direct în fiecare clipă. Even for that reason, you can say, okay, Chiar și you'll learn to love those devotees. pentru acest motiv putem spune, da, vreau să iubesc pe devotați. We all have different personalities. I have a certain type of personality, you have a certain type of personality. Fiecare are un anumit tip de personalitate diferită. We have tendencies to like different personality types according to our personality type. That's natural Avem psychology. tendința de a iubi anumite tipuri de personalitate conform cu propriul nostru I tip. have my modes, you have your modes. Eu am modurile mele, altul are modurile lui. Certain type of personalities, they like to be together according to the modes. Anumite tipuri de personalități le place să fie împreună And there's conform others cu that come together, modurile. the sparks fly. Alții, în schimb, imediat încep să sară scântei conform cu modurile. But Krishna consciousness is transcendental to that, you see. Dar conștiința de Krishna este transcendentală acestora. Not that, well, I like this type of person, I don't like that. I like a quiet, peaceful person, you know. It's completely transcendental to all of these things. Conștiința de Krishna este complet transcendentală tuturor acestor diferențe. What devotees has Krishna sent me to associate with? Devotații pe care Krishna mi-a trimis ca asociere, Krishna has arranged certain associates for me. Krishna a aranjat anumiți asociați pentru mine. So let me take this as Krishna, let me take your association as Krishna's mercy upon me. Acceptăm atunci asocierea celorlalți ca mila lui Krishna asupra noastră. And learn how to take full advantage of your association. Și trebuie să învățăm să folosim asocierea în mod complet. That's how we can associate with Krishna. În acest fel ne putem asocia cu Krishna. That's how we can feel the presence of Krishna. În acest fel putem simți prezența lui Krishna. That's how our love, the feelings of love, we can have come to the point of volcanic eruptions of love within the heart. Am ajuns la stadiul de erupții vulcanice de iubire în inima noastră. That stage is there, bhava stage. Acest stadiu Brahma există. But we have a lot of work to do to get there. Dar mai trebuie să facem multe pentru a ajunge acolo. Beginning stage is sadhu sangha, no, nishta, shraddha, yeah. First stage is shraddha, you have faith in the process. Primul proces se numește Shraddha, avem oarecare credință în proces. This Hare Krishna philosophy sounds pretty good. I have faith in it. Filozofia lui Krishna sună destul de bine, am și credință. First thing you do, well, let me associate with devotees. Ce facem atunci? Hai să ne asociem cu devotații. Sadhu sangha. Sadhu Sangha. So just see how important association is. It's the second stage. Vedeți cât de importantă este asocierea, este deja al doilea stadiu. If you don't master the art of how to associate nicely with devotees, you remain on the first step. Dacă nu învățăm arta de a asocia cu devotații, rămânem la acel I have stadiu. faith in the process, Eu am credință în proces, but I can't stand those devotees. dar nu pot să-i suport pe devotații aceia. Well, you're going to stay in that level, you see. O să rămâneți pe acel nivel, vedeți? You'll stay in that level. Veți rămâne pe acel nivel.
But if you learn how to appreciate the sadhus, the devotees, Dar dacă învățați să apreciați pe sadhus, pe then you devotați, progress to the next stage, bhajana kriya. atunci puteți progresa spre următorul nivel. You can nicely engage in the activities of Krishna consciousness. Bhajana kriya înseamnă de a ne angaja în activitățile You get conștiinței de initiated, Krishna. you chant japa, all the regulated principles. Inițierea, cântarea de japa. And now the next stage is Și următorul stadiu apoi anartha nivritti. anartha nivritti. That's where we really got to get to work. You see. La acest stadiu chiar trebuie să ne apucăm de lucru. That means you're cleansing all the lust, the anger, the greed, the madness, the illusion, envy out of your heart. Înseamnă că trebuie să curățăm pofta, mânia, lăcomia, nebunia, iluzia din inima noastră. That can take decades to do, Aceasta poate dura zeci de ani or even millions of lifetimes to do it. sau chiar milioane de vieți pentru a o face. To become completely free from all that dirt in the heart. De a deveni complet liber de acea murdărie din inimă. As I'm saying in English, that's what separates the men from the boys. Așa cum spunem în engleză, aceasta separă pe bărbați Or we can say it separates the tough guys from the wimps. sau îi separă pe cei tough, pe cei duri, de cei moi. Those who can actually embrace this process of getting all that dirt out of the heart. Cei care îmbrățișează acest proces scot toată această murdărie afară. When you pass stool, do you leave the stool in the toilet and you meditate on it? Când evacuăm fecalurile, medităm asupra lor Or do you flush it as fast as possible? sau dăm drumul la apă cât de repede posibil. Well, I hate to say this, but we're attached to the stool. We got all this stool in our hearts. It's stool in the heart. Lust, anger, greed, management. It's stool in the heart. We think, oh, it's so nice stool. Îmi pare rău să vă spun, dar uneori suntem atașați de toată această murdărie din inima noastră. What is the mentality of relishing stool? Care este mentalitatea de a consuma aceste Hog mentality. mentalitatea de porc. So we neophytes are like hogs. Neofiții sunt ca și porci. Yeah, my lust is so nice. Something I can contemplate illicit sex, you know. Pofta mea e atât de bună, mă gândesc la sex You see, it's ilicit. hog mentality. Această mentalitate de porc. Lust, anger, greed, madness, illusion, envy. Holding on to these anarthas is the mentality of a hog. Aceasta este mentalitatea unui porc. It's time for us to flush that damn nonsense out. Flush it. Este momentul să scoatem toată această murdărie afară. Get rid of that damn lust. Să scăpăm de toată această How can I lust murdărie. after these girls? These are my mothers. Pot pofti aceste fete, ele sunt What kind mamele of mele. son I want to have sex with his mother? Ce fel de fiu care dorește să aibă sex cu What a mama sa? disgusting thing. You want to have sex with your own mother? Asta este disgustitor. In Vedic culture, every woman except for my wife, and she's called goddess, every woman is mother. În cultura vedică, fiecare femeie era văzută ca și o mamă, în afară de soție, care era Even văzută with ca o wife, I soție. don't lust after my wife either. You see. Chiar nici soția, nici la ea nu trebuie să poftesc. Sex is only for procreation. We want to have a kid. You see. Sexul este doar pentru procreație, când vrem să avem Otherwise, copil. brahmachari, brahmacharini. Altfel, brahmachari și brahmacharini. So we have a lot of work to do to get this dirt out of our hearts. Avem mult de lucru ca să scoatem toată această mizerie din A lot inimă. of work. It's really not a lot of work. You just got to hit the flush, the toilet, the handle. Nu e nevoie chiar așa de multă muncă, de fapt trebuie să apăsăm pe The buton trouble is să we're attached to the stool. That's the problem. We don't want to flush the toilet. face gândire de toaletă. Dar noi suntem atașați de fecale. Aren't they pathetic? I mean, It's we're groaznic. pathetic. Este înfiorător. We don't want to flush the toilet. Nu vrem să We get tragem the apă. stool down. So it's time to get intelligent. Flush that down. Cel care devine inteligent nu trage Get rid of apă. that lust, anger, greed, madness, Scapă de illusion. mânia, lăcomie, poftă. Because when you do that, that's when bhakti becomes easy. Când facem acest lucru, atunci bhakti devine ușor. Just imagine, just like every year I go to, I preach, Guru Mata and I, we go to Santiago, Chile, and to Mendoza, Argentina.
În fiecare an, împreună cu Madaji, Every January we go there. în fiecare ianuarie se It's the duce summer down there that time. în Chile și în So Argentina. this huge mountain range called the Andes Mountains, humongous snow-capped mountains between the two cities. You see? Între cele două orașe sunt imensi și munți Alps. Of course, we go the easy way. We fly in the airplane. Noi mergem ușor când trecem cu avionul. Because there are some very adventurous souls who go take a bicycle. Și sunt persoane aventuroase care încearcă să meargă cu bicicletă. Now, when they're going from Santiago to Mendoza, they're going up, up, up. It's very difficult going up those mountains. Din Santiago, Chile, urcă în acești munți. When you get to the top, and it's very easy, just glide all the way down to Mendoza. You see 100 miles going down, 100 miles gliding down. Și când ajung sus, după aia este ușor, când numai coboară până în Mendoza, la frontieră. So what is the point of this simile? Care este ideea acestei similitudini? Anartanavritti is the peak of the mountain. Anartanavritti este vârful muntelui. It's very difficult getting rid of that stuff, but once you clear it out, Este foarte greu de a trece de aceste impurități, dar în momentul când am... the point of this right now, for us neophytes, we're still holding on to our anartas. It's a struggle to be Krishna conscious. Pentru noi neofiții care ținem de anarte este It's a struggle to wake up every morning. de Krishna, e o luptă să ne trezim dimineața. We struggle with these senses. Ne luptăm cu aceste simțuri. But if you persevere in your struggle, finally you reach that point, anartanavritti, where it becomes it's almost automatic to become a pure devotee. Dar când trecem de acest stadiu anartanavritti, apoi este aproape automat de a deveni There's devotat. still the danger of falling down, even from the Baba stage. Există posibilitatea de a cădea chiar și din stadiul de Baba. It's practically automatic after anartanavritti. Dar este aproape automat după anartanavritti. Nishta, now you're fixed up devotee, Niște înseamnă că devenim ferm fixați. and then you have, at that point you go to the next stage where you have ecstatic eruption of emotions within the heart. That's called ruchi stage. După următorul stadiu există erupții de iubire extatice. Actually, I'm jumping ahead. That's the Baba. Ruchi means the name becomes so sweet. Ruchi de fapt înseamnă că numele Sfânt devine atât de dulce. It's like that prayer. I don't know how much nectar these two syllables have produced. Ca și rugăciunea aceea care spune că nu știu cât nectar produc aceste două silabe. How does that verse go, Devi? I don't know how much nectar these two syllables produce because when I utter Krishna, there's so much bliss. How does that verse go? Când rostesc Krishna atât de multă fericire. The nice verse. Rupa Goswami. I wrote an English song. I don't know how much nectar you can find in these two syllables very sublime. One of them is Krishna, the other one is love. Together they form Krishna. When I vibrate Krishna's ambrosial name, Krishna deftly dances on my desert tongue, erupting so many oceans of nectar, more than my mouth can contain. Then I desire a million mouths, so my bliss is met with greatest gain. Something like that. So the point is, Rupa Goswami is hankering for millions of tongues. Rupa Goswami îl trezește de a avea milioane de guri. When he vibrates Krishna, Când el vibrează sunetul Krishna, there's so much bliss, oceans and oceans of nectar in those two syllables, există Krishna, oceane întregi de nectar în aceste două what this silabe, one little mouth Krishna. can hold. Și o gură nu poate să ține așa de And mult the nectar. sound enters into his ears. Și sunetul intră în urechi. There's just no way he can capture all of the nectar. Și nu există nicio șansă de a prinde tot nectarul. So Rupa Goswami is praying to Krishna, please give me millions of mouths and billions of ears so I can capture at least a little bit more of that nectar. Și Rupa Goswami se roagă, dăm te rog milioane de guri și milioane de urechi ca să prind un pic din acel nectar. When you come to that stage, that's called ruchi. Când ajungem în acel stadiu, aceasta se You're numește hankering for ruchi. millions of mouths and billions of ears. Când tânjim după milioane de guri și Capture milioane the de urechi. unlimited oceans of nectar that come shooting out of Krishna.
ne prinde tot acest nectar care iese din Then aceste you come to the sfere. Ruchi state. Acesta este stadiul Ruchi. And then you have volcanic eruptions of ecstasy within your heart, that's the Bhava stage. Apoi există erupții vulcanice de extaz în And acest then you stadiu come lui to Bhava. reestablish in your eternal blessed with Krishna in the spiritual world, that's the prema stage. Și apoi devenim restabiliți în relația noastră eternă cu Krishna în lumea spirituală. Acesta este stadiul Don't think you're there yet. We're still battling it out in Nartana, trying to get to Nartana Vritti. Dar să nu credeți că sunteți încă acolo, noi ne luptăm acum cu Ananta de Vritti. But it's nice to know about what's lying ahead. It encourages us in the fight. Right now we're fighting with Maya. Dar este bine de știut ce urmează, că ne încurajează. We declared war on the material nature. Ne-am declarat război naturii materiale. So we have to know what will be the result of that victory. Trebuie să știm care va fi rezultatul acelei victorii. That day will come when we can reestablish in our eternal relationship with Krishna and His divine pastimes in the spiritual world. Va veni ziua în care ne vom restabili poziția noastră eternă în petrecerea lui Krishna din lumea Did you know that? Știați aceasta? You're one of Krishna's associates in the spiritual sky. Sunteți unul dintre asociații lui Krishna din lumea spirituală. Either his original form or one of his expanded forms. Cu forma sa originală sau una dintre formele sale You expandate. are an intimate associate with the Supreme Personality of Godhead in the spiritual sky. That's your actual identity. Identitatea dumneavoastră reală este de servitor etern al lui Krishna în lumea So spirituală. what are you doing here in this damn hellish material existence? Ce faceți în această existență materială îngrăzitoare? You don't belong. Nu este locul dumneavoastră So aici. give up your attachment to this nasty place. Renunțați la atașamentul pentru acest lucru, această Get back, lume all îngrăzitoare. back to Godhead. Întoarceți-vă înapoi acasă, Back to your original identity. înapoi la identitatea Spiritual originală. master will take you there. Maestrul spiritual vă poate conduce acolo. He is acting as Krishna's agent El acționează ca și agentul lui Krishna. to deliver you back to home, back to Godhead. Să vă ducă înapoi acasă, înapoi la divinitate. Take shelter of the Bonafide spiritual master. Să luăm adăpost la Maestrul spiritual. Get initiated by the Bonafide spiritual Să fim master. inițiați de el. Fully surrender yourself to the Bonafide spiritual master. Să ne predăm complet Maestrului spiritual. He will personally take you back to Krishna. Și el va conduce personal înapoi la Krishna. Papa says even the spiritual master will take birth after birth to save all his disciples. Și Prabhupada spunea uneori Maestrul spiritual se naște viață după viață pentru a salva toți discipolii săi. But those who reject him are out of luck. Dar cei care îl resping, It's like sometimes I initiate people and they reject me. uneori eu inițiez oameni și ei mă resping, nu sunt obligat să eliberez pe ei. I am obligated to take birth after birth if necessary to save every one of my disciples. Sunt obligat să mă nasc de mai multe ori dacă e nevoie pentru a-i salva pe toți discipolii mei. So there's danger in accepting disciples. Acesta este pericolul de a accepta discipoli. It can what is the word? It can entangle the spiritual master in taking many births. Poate încurca maestrul spiritual în a se naște de multe ori. The spiritual master is kind, he's merciful. Dar maestrul spiritual este milos, He takes that risk el acceptă acest risc. for anybody who sincerely wants to get out of this material world. Oricine care dorește sincer să iasă din această lume And for materială. that reason, the spiritual master becomes very, very dear to Krishna. Și de aceea maestrul spiritual devine foarte drag de Krishna. So we have what time we usually end? Did I go over time already? No. How much time? This usually then we can So have we can have a questions. question and answer session now. We can have questions. I'll stay here all night if necessary to answer all your questions. Dacă aveți întrebări, putem să stăm toată noaptea ca să răspundem la întrebările dumneavoastră. Here's a question. Let me get my little amp here. I have a little hearing aid microphone amp here. Let me try them on. Turned on here. You're dead here. All right. Ați vorbit despre iubirea între devoți, care este foarte plăcută lui Krishna și îmi doresc și eu să fie așa. Spune și spune de You were speaking about love between devotees,
And she would like also that the situation be like this. I'm sorry, the one She is. says that you are talking about love between the devotees, so she says that that situation can be available within the devotees will be very nice. Yes, that's what it means. Be a part of ISKCON. ISKCON means loving relationships between all the devotees. If it's not loving relationship, it's not ISKCON, it's MISKCON. ISKCON înseamnă relații viitoare între devotați, altfel acesta nu mai este ISKCON, este MISKCON. Missed the boat back together. Am pierdut barca înapoi acasă. Those who have loving relationships, they're the real ISKCON devotees. Cei care au relații de iubire, ei sunt adevărații devotați ISKCON. Those who don't have loving relationships, they're missing the boat, MISKCON. Cei care nu au relații iubitoare, ei pierd barca. Prabhupada even said we have Kali Chela in our movement, disciples of Kali in ISKCON. Și de Prabhupada spunea că avem uneori Kalicela, adică discipoli de These Kali are în fight, istoria noastră. fight. Persoanele care tot timpul doresc să se lupte. They're not just kind devotees, they're Kali devotees. Ei sunt devotații lui Kali, nu lui ISKCON. Next. Următoarea. Ce se întâmplă cu o persoană care nu te iartă, nu vrea să primească prasadam și nu vrea nici să aibă de-a face cu tine. She's asking what happens to a person that doesn't want to forgive you and doesn't accept prasadam for you and like that. One who is offensive. No, sometimes she maybe offended someone and this person doesn't want to forgive her. Well, if you're first of all, it depends on the quality, the nature of your mood of begging forgiveness. If it's superficial, then they have a right not to forgive. Este foarte important felul în care le cerem iertare. Dacă cerem iertare superficial, dacă cerem iertare superficial, el nu au obligația să ne ierte. Dacă cerem sincer, I'm going to such a devotee, offend this devotee, offend this, and go sorry, and go sorry. Toate la devotați și spui, îmi pare rău. I go on offending the devotees right and left and say sorry, sorry. Tot ofensez și cer scuze. I won't be forgiven because I'm not genuinely sorry. I'm just making a show of being sorry. Pentru că de fapt mie nu cer iertare cu adevărat, ci doar So the answer depends. If you are genuinely repentant and they don't forgive you, that is their offense. Dacă noi ne căim cu adevărat, cu sinceritate și ei nu ne iartă, atunci aceasta este vina lor. And if you're only superficially repentant, they're teaching you a good lesson. Iar dacă doar superficial vă pare rău, atunci ei vă dau o lecție bună. So be sincere. Urmare, fiți sinceri. That's the key. Aceasta este cheia. Hare Krishna. If you want to try to stop criticize the devotees and try to stop to find faults in them and stop complaining. If you want to avoid this in your character, should we avoid the association with such a devotees who do this? Devotees who are offensive, they should be avoided, yeah? Întrebarea este dacă dorim să scăpăm de această tendință de a critica, trebuie să ne evităm asocierea cu devotații care critică. We respect them from a distance. Răspunsul este da, trebuie Well, at least these are devotees chanting Hare Krishna. Trebuie evitat asocierea. Offensive devotees, we respect them, we keep them from a distance. Trebuie evitat asocierea cu devotații care ofensează, noi îi respectăm pe ei, dar ținem distanță. As described by Prabhupada. But we want to learn to do with us to stop criticize, to find faults, and stop complaining. How to do this? Cum să facem aceasta? Să nu mai criticăm, să nu mai ne plângem. What's the point? So she is saying if we want to stop criticizing the devotee and want to associate with them, Well, if you're a powerful preacher, Dacă suntem un predicator puternic, how we can learn for ourselves. how we can what ourselves? Learn. How we can learn. how we can stop, I think she's asking, how we can stop How to stop them criticizing. from doing that. Not them, for us also.
for us, how to stop criticizing devotees. If there's a person who's very offensive and you want to train them and guide them, if you're a powerful preacher, you can give it a try. Dacă există o persoană care e foarte ofensatoare, dacă suntem puternici, putem să încercăm. You're powerful. If you're compassionate upon that person, you can pray to Krishna to help you, and you can try to preach them in such a way to elevate their consciousness. Noi putem să încercăm să le predicăm astfel încât să le eleveze conștiința. Isn't that what Prabhupada has done with us? We're all offensive. Prabhupada aceasta a făcut, noi suntem toți And he made us ofensatori. into devotees. Și el ne-a transformat We în can try to devotați. act and help those persons who are caught up in lower modes. Try to help them. Putem să încercăm să ajutăm persoanele care sunt prinse Like a în doctor inferior. Disease patient. Ca și un doctor care ajută un pacient bolnav. Когато в една критична ситуация нямаме, значи, за да запазим мира, ние правим умишлено оскърбление, за да запазим мира, как да поступим сега? В една критична ситуация единственият начин да се запази мира е да нанесем умишлено оскърбление. In the order to have a peace in our society, sometimes we need to consciously make some offenses. Make some To Offenses. become part from the offenses. I You also what? cannot understand. you what from the offensive? Значи в една критична ситуация. Make some Yes. offenses. Sometimes we have a very difficult situation. Да. Very what kind of situation? Difficult. Difficult, yeah. Да, и в Yes. тази ситуация, за да се запази мира, And in this situation, to have a peace during the devotees. You know what? It's only difficult when you forget Krishna. И, знаеш, Dificil doar când nu e Krishna. когато забравям Кришна. Remember Krishna, every situation is easy. Când ne aducem aminte de Krishna, orice situație e ușoară. The difficulty is we keep forgetting Krishna. Dificultatea este că noi uităm tot timpul pe Krishna. Забравям. If you remember Krishna, he will help you how to deal properly in every situation. Dacă ne aducem aminte de Krishna, El ne va ajuta ca să facem For ce your benefit trebuie and în orice benefit of others. situație. To take complete shelter of Krishna, just like Arjuna in the battlefield. Trebuie să luăm complet adăpost în Krishna ca și Arjuna pe câmpul de Sometimes this bătălie. kind of like a battlefield, isn't it? Uneori riscul e ca un câmp de bătălie. So if you take complete shelter of Krishna, Dacă luați adăpost complet la Krishna, you can deal perfectly in every situation. without puteți să difficulty. acționați perfect în orice situație. The difficulty is we keep forgetting Krishna. Dificultatea e că tot uităm pe Krishna. So we have to increase the quality of our japa, Trebuie să creștem calitatea cântării numelor sfinte, quality of our sadhana. calitatea sadhana practicii. And the more we do that, the more we become empowered to deal with even the most difficult situations in an easy way. Și dacă devenim puternici, încercăm să orice situație devine ușoară. What do you think of my answer? Do you find it a difficulty? Ce părere ai despre răspuns? Vrei să vezi vreo dificultate? You don't have difficulty with my answer? Maybe he's talking about his family life. Ти за мен си живот говориш? не, It's не. not for Живота ми сменя, живота ми не съм аз. The family life is like honey and butter. My family life But is like ISKCON is our Haribol. ISKCON is our family life. Go ahead. What is the family Iscon life? este viața noastră. ISKCON is our family life. We're the ISKCON family. Hare Krishna. We're all family members here. Okay, go ahead. Este toți membrii de familie. He's saying that his family life is like honey and butter. Honey and bitter. And butter. Oh, honey and butter. Viața lui de familie e ca și untul și mierea. No, is conscious to adjust нашите семейства. Yeah, but if our spouse is Krishna conscious, then family life is very good.
Dacă soțul sau soția sunt conștienți de Krishna, Spouse is viața not e as a bună. demon, then it's like hell. Dar dacă ea e ca un demon sau el, atunci e un iad. But either way, it's Krishna's mercy. Oricum e mila lui Krishna. If your spouse is a demon, it means Krishna gave you because you were too attached, he gave you marriage to help you become detached from this whole thing. Dacă soțul sau soția e ca un demon, înseamnă că eram prea atașați și Krishna a dat această situație să Either way, it's devenim Krishna's detașați. mercy. Oricum e mila lui Krishna. Next. Următorul. Next. Everybody satisfied now? Toată lumea e mulțumită. Yeah. Мога ли сама да разбера дали сърцето ми се пречиства, дали минавам анархия, има ли някакъв критерий? It's all Bulgarian devotees asking. Local devotees don't have any questions. Only the Bulgarians are asking questions? Yeah. She's not Bulgarian. The Romanian was the first. No, sir. No. In Bulgaria. The other ones though. No. After that. We have no Romanian, the rest are Bulgarian questions. Dacă nu sunt întrebări românești, răspundem la cele bulgărești. The Romanians are being defeated today by the Bulgarians. Românii sunt definiți de bulgari. Any more questions? Dacă mai sunt. You had a question? His question is, how can I understand that I'm crossing anartha nivriti and I'm advancing in Krishna? You're not there yet. You're not crossing our divinity yet. Cum să dau seama când depășesc anartha nivriti? Și răspunsul este că nu ai, înseamnă că nu ai trecut încă. If you're thinking, well, I wonder while I'm crossing, it means you've got a long way to go. When you're actually there, you won't have to ask if you're there or not. Să fie acolo, nu mai putea, trebuie să întreb dacă ești acolo sau nu. Изобщо няма да питаш за това дали си го минал или не. Next. Următoarea. Come on. Aș pune o întrebare. Ca urmare a întrebărilor anterioare, înainte de a avea un conflict cu cineva, nu putem vedea că în fiecare persoană este o părticică din Krishna? Asta e întrebarea. So her question is, before having a conflict with somebody, should we not first look at that person and see that he is a part of Krishna? We should see that everybody is part and parcel of Krishna. Trebuie să vedem pe toți ca și parte din Krishna. And we should see that Krishna is blessing me at every minute, with every experience I'm going through to help me come closer and closer to Him at every minute. Și trebuie să vedem cum în fiecare clipă Krishna ne binecuvântează cu toate aceste experiențe ca să ne apropiem cât mai mult de El. You have to see how the loving hand of Krishna is acting through every relationship that you have. Trebuie să vedeți mâna lui Krishna în orice relație pe care o aveți. And then conflict will become practically nil. Și apoi conflictele vor fi nule. That is good and bad too. Actually, the good, for a devotee, everything is good. Pentru un devotat totul este bun. In the material we see good and bad, that's relative. În lumea materială vedem bine și rău, aceasta este You relativ. actually see how the loving hand of Krishna is blessing you at every minute, in every situation. There's nothing is bad in you. Când vedem mâna lui Krishna care ne binecuvântează în fiecare situație, nimic Being nu mai blessed este with rău. good, being blessed with good, being blessed with good. Vom fi binecuvântați în fiecare clipă. That's called Krishna consciousness. Aceasta se numește conștiință de Krishna. That's when you become steady in your intelligence. Atunci devenim statornici în inteligența noastră. You're no longer tossed on the waves of the material energy. Nu mai suntem mișcați de valurile naturii materiale. And you can do it. Și puteți să o faceți. You have faith in your spiritual master. Dacă aveți credință în Maestru You spiritual, regularly read Prabhupada's books. dacă citiți regulat cărțile de și de You sing Prabhupada, quality japa. respectați cu calitate japa, You wake up one morning and go, wow, I'm ecstatic. este dimineața și vă spune, oh, sunt extatic.
Because I have my guru, I have Krishna, my fully devoted. Next. Următorul. I want to ask in the purport, there is a statement that bhakti is causeless, that there is not other cause for bhakti to appear in the heart. It's just like not other processes. Can you say something more, how the bhakti is situated more in our heart? It's asking you, can you explain how the bhakti is situated in our heart? It has a more prominent position than the other processes. Bhakti is your actual nature. Bhakti este natura dumneavoastră. These other things, they're coverings. They have nothing to do with the actual self. The actual self, you are actually a pure devotee of Krishna right now. Adevăratul sine este că sunteți devotați pur al lui Krishna. These other things, lust, anger, greed, madness, illusion, envy, selfishness, egotism, these are coverings, they're dirt. Celelalte lucruri, oftavenia, lăcomia, iluzia, acestea sunt acoperite. It's like a mirror is naturally clean. Așa cum o oglindă este în mod natural curată. But if it's in a dusty atmosphere, it can accumulate dust. Dar dacă există praf în atmosferă, poate să acumuleze praf. So right now, we are covered by so much dust due to material association. Ca urmare, acum se acoperă de praf datorită asocierii materiale. But we have a dust cleaner Altfel avem ceva care curăță praful, that will gradually remove all the dust. care va îndepărta tot praful. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just gotta keep chanting. Trebuie să continuăm să cântăm. And that day will come and you come back to your original pure identity as one of Krishna's associates in his transcendental best friend. Și va veni ziua în care vor se ocupa locul de asociați pur al lui Krishna. You wake up in Goloka Vrindavan. Vă veți trezi în Goloka Vrindavan. It's time to go play with the cowherd boys. E momentul să mergi să te joci cu părinții Krishna. Or time to go out and, graze. You might be a cow going out to graze in the pasture, whatever. Să poate ești o vacă și Or you might be a peacock going out to do a little dance for Krishna. să vezi sau un tăun care se duce să danseze. Or you might be Krishna's flute. It's time to get picked up and be played on by Krishna. Să poate flautul lui Krishna și Krishna te ia și cântă la tine. You actually wake up and remember who you actually are. Vă veți trezi și vă veți aduce aminte cu adevărat cine sunteți. You keep chanting Hare Krishna. Dacă continuați să cântați Hare Krishna. But don't try to imitate it now. That's called Sahajiya. Nu încercați să imitați acum, aceasta se numește Sahajiya. There was a group of devotees in Los Angeles. They formed a little club called the Gopi Baba Club. Un grup de devotați în Los Angeles au format un club. They all wanted to be gopis. Și toți vreau să fie gopis. They all meditated that we are gopis. Toți meditau la gopis. They're reading parts of the Chaitanya Charitamrita talking about Gopi Baba. Citau din Chaitanya Charitamrita despre Gopi When Baba. Prabhupada heard about their Gopi Baba Club, he became very angry. Când Srila Prabhupada a auzit despre acest club, a devenit supărat. He immediately banned that club. A interzis acest club. We don't jump to I think I'm a gopi, I think I'm a this or that. We don't imagine and try to jump to these. Nu trebuie să ne imaginăm să încercăm să sărim direct la acest stadiu. You just have to understand I'm nothing but the servant, the servant, the servant, the servant of Krishna. That's what you have to understand about Trebuie să it. înțelegem din Bhagavad Gita că noi suntem servitorilor de Krishna. So by meditating in that way, Meditând în acest fel, that's how you will actually come to regain your original rasa with Krishna. Not by imagining, I think I'm this, I think în acest fel, never do that. în relația noastră cu Krishna se va trezi și nu prin imaginație. You try to imagine your rasa, I'd like to be one of Lalita's associates. Dacă cineva încearcă să-și imagineze Stay riding in the cycle of breath and death. una din asociate la Lalita, atunci stai și te trezești în ciclul morții Just și be a nașterii. totally sold out servant of your spiritual master. Trebuie să ne predăm complex și să servim pe Maestru That is your spiritual. qualification to regain your original Aceasta este identity. calificarea de a ne recâștiga poziția în lumea spirituală. Next. Următorul. Everyone satisfied? About in the back there. I haven't heard any questions from the back.
N-am auzit întrebări din spate. Toate au fost din față. Some Bulgarians are back there, they didn't ask any questions. Bulgari în spate. Okay, we'll stop here. Bine, atunci ne oprim And what aici. is the program for Radhastami? What time are we celebrating in here tomorrow? 7 o'clock. 19, 7 o'clock. 7 in the evening? Yes. So we have it, tomorrow is the... Huh? But we will have a worship of Radharani Yeah, when that will be probably at noon or whatever you like, but public program Public program. will be 7. Public program at 7 in the evening? Yeah, but if any, I don't know if then we have anybody an wants to informal- attend the noon program is welcome or not. Yes, yes. And then There will be a noon program a noon program, I will announce. for special for Radharani's. because according to the scripture we have to worship her at noon, the time of her appearance. So we'll have a special Abhishek for Radharani at noon. Mâine la prânz, Prabhu și Manaji vor face un abhishek special pentru ziua lui Shrimati Radharani. Radharani doesn't have to go to work. Și mâine seara la ora 19 o să fie un program public în care ne putem întâlni cu So we'll toți. worship her at the proper time according to Shastra conjunctions. And those of you not on my e-course, you like to join, you just go to joincourse.com, joincourse.com, www.joincourse.com. Cei That way care, you can get regular instructions from me every day, and you can ask me questions every day. cei care doresc se pot înscrie la cursul lui Prabhu pe internet la What joincourse.com kind of question? și What kind of pe question? întrebări acolo. Please don't ask me about how to solve your love life problem. Cei care au întrebări, vă rog să nu mă întrebați despre cum să rezolvați viața amoroasă. Spiritual master is not for helping you with your love life. How can I get that girl to like me? That's what the guru is for. Să nu fie întrebări de genul cum să fac să mă... How can I awaken love of God in my heart? That's what you and those kind of questions is. Cum să realizez pe Dumnezeu în inima, acel tip de întrebări, vă rog. Not how can I make some money or how can I get a girl or a boy. Nu cum să fac bani, cum să obțin o fată sau băiat. How can I awaken pure love of God in my heart? That's Cum să trezesc iubirea pură de Dumnezeu în inima, acel tip de întrebări. So we'll stop here. Ne oprim aici. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Premanandi. Shankar Shankar. Jai.